Hi guys, how are you guys? Um I hope I find you very well. Ntemba liyaphila lapha elikhona undana zonke zelizwe bawethu. Lobimba mnofala kwese kwamningi muri kwizinto zakasiyana. I'm just coming in here just for a short discussion about forced marriages. I don't want to lie to you. There's a video or there's a picture of a young girl who died giving birth at the age of 14, 15. And I don't want to lie to you. I stand for justice for a young girl called Memory, and I stand by my words. If these people can get away with such a thing, the relatives, the church leaders, then I'll be ashamed to call myself a Zimbabwean. I don't want to come in here and say church yekwa nigirikiri yekwa marangi yakaipa, church yekwa watu yakaipa. I'm not here for that. What I'm coming in here for is, if the church knew about this church must be ashamed. This church must be shamed by the whole country. I kindly ask the leaders of Zimbabwe to investigate this. I want to play a video. Share this video with your friends. I will play a video for you to watch and listen to what is being said here on this video. And then we talk. R. Kelly is in prison for the things he did over 30 years ago, 40 years ago, 30 years ago. No one should get away with such things. This must be a lesson as Zimbabweans. We are told that Zimbabweans are the most educated people in the world, and we're still allowing children to be married at the age of 11, children to be married at the age of 10, children to be married at the age of 14 when they don't even know what they are doing. As I said in the beginning, I'm not staying here to spend the whole day talking. I want you to listen to the video I'm going to play now. And then you tell me what you think. Share this video with your friends. This must fall. Forced marriages must fall. What has been happening 20 years ago, even those who did it must be brought to justice. We are not going to allow ourselves to be a laughingstock in the world about what happened. I don't want to bring this thing as a political thing. I kindly ask you, don't ever mention politics here. That church, if it's the church allowing these things, there must be someone under the ground to investigate what is happening in these churches. And these churches must be brought to justice. Just hold on. Let me play this video. Let me play this video for you guys to watch. This is the video. Ngati nini ndiri mupostori kuda ndichedza gwara rakanga richitedzwa nababa vangu, ndina vakadzi vangu vakadai navana vangu vakadai, ndikarega chipostori zvinozvichireva kuti ina ndichafanira kunge ndina vakadzi, nokuti vakadzi ava vari kundibetsera vakadai, vakaita sekambani yangu vari kundibetsera. Ina handishandi, handitese, handiti kushanda kwandinoita ndinoshanda muminda yangu. Saka kuwanda kwavakadzi vangu nokuwanda kwavana zvinoreva kuti kwanza kuita kusakura, nekuti minda yangu yakakura kuda. Saka kusakura kana kuti mubasa rakaita kukura namakonye namaoko rinenge richida maoko akawanda, zviri kundibatsira zvikuru kuti ndigone kuwana upenyu nawo. Saka kandikarega chipostori
Ndizvira kuti namamaoko ndamangu anoita matumba. Mama vamakarorwa nababa mune 15 years. Kuchikoro makamasvika pakadii? Kuchikoro ndakaenda svika form 1. Mama akapedza form 1 ndisati napedza form 1. Pari zvino ndinavakadzi vano 4. Mukadzi wangu wokutanga ndakamuroora ane 16 years. Komatore pane zvekamino wakaita mudiki Uyu ndakamuroora ane makore 11. zvangakaonekwa zvakare nemweya kuti makakodzera kuti mumuroora. Imi pamakaroora mukadzi wenyu wekutanga aine 16 years, imi pachenyu makanga muine makore mangani? Ini pakanga ndine makore 27. 28. Kwepo pamakaroorwa imi maitonga kuchigamuchira here kuti takuda kutoroora? Ngati sezvo ini ndakaberekwawo vabereki vangu chingopinda chechiviri. Vabereki vacho kuziva kuti chinenge chauzwa nemweya hapana chinodini, hapana nokutwisisa. Saka ndakangopamba. Ini makaroorwa mune 11 years. Makazoita mwana wemama na makore mangani? Amai makaroorwa na makore mwana wekutanga mukamuita maene 14 years. Hapana daradzwa marekeni pakusungunuka? Hapana. Vana vangani? Aiwa tinoti padanho refamily planning unozviona sei vasikana? Tinongozvara mutembo chechi kwekungotibara naye zvara naye muwande semucheche womugungwa. Saka tinongozvara hatiitina family planning yatinoita. Pana chamunoshandisa yangu muchiyamucha? Tina zvatinoshandisa kana vana vaviri asi tikavana vaviri ndakazvara vashanu, 3 vakafa. 3 vakafa sei? Vaifa sei? Chinhu chidisa hatindi kuzvipatara ngotoigara kudai ngokuonekwa Mwari. Saka variko vaviri nhumbu yechitatu. Isusu pachitendero chedu tinobvuma kuti isu chiprofita chedu chechikwedu ndo chinotibatsira pakurapa zvirwere zvese zvenyika zvatinosangana nazvo, zvekuti hatitarisiri kuti kana mwana wangu kana kuti ndisinge ndarwara handifungi kuchipatara kuti ngandikodza, asi vakautaura chechikwedu nesimba rechechikwedu nemvura dzanonamata chechikwedu ndizvo tinobvuma mazviri kuti ndo zvinotiporesa. Kana takatarisana nenyaya dziriko munyika mazuva ano dzechirwere cheshuramatongo, munodzitorawo sei? Munombosanganawo here nadzo mukati mekereke yenyu? Vanodero zviriko asi isu hedu pachinamato chedu zvandamboreva ndikati hatina chirwere chetinofunga kuti nechiprofita chekwedu tingachikona. Saka tinongoita kungonzwa asi haisi kutikurira nekuti vanhu vari mukati mekereke medu vakarwara tinogona kuvaporesa kuziva kuti kana dzinge dziri mhepo dzimwe dzavangatumisira nawo vanhu vongoti kana kuti idzi mhepo. Tinogara tose nevana chaizvo vana vedu imomo. unokwana here manje? Tinotokwana, hatina kana dambudziko. Mai vangu kwandakaberekwa uku mai vangu ndo china 6. Saka tichitongokura pamberi isi ndinovadziwa nina mai nini ivo mwana ndachingori naye sezvo nguva yangu nababa yangu kwana naini nababa yangu kwana saka naidai sezvo zvichingoitika. Saka handina dambudziko nemunhu mune vana vechisikana here? Pavana venyu imi vechisikana munotarisa kuti varoorwa nenzira ipi?
sezvandamboriwa ndikati ini ndakazvarwa nababa vangu vari musvondo, vana vangu ndavazvarira musvondo, vanofanirwa kunge vachiteedzera tsika yababa vavo. Ini andi munoona vana vadoko havagoni kuti vangawanana, asi kuti munhu mukuru kukuru hazvinoreva kuti munhu wavakwanisa wavanezvaanazvo vanokwanisa kunge achitengesa kana kudii zvinokwanisa kuti agone kudii kuzova nevakadzi kana vakawanda. Saka ndikati mwana mudoko aurwe nemwana, kuroora kwakadira hakuna mberi kwakunyanya. Kana mwana akaroorwawo nemunhu mukuru une mombe dzakawanda kana kuti une chii, zvinoreva kuti uchagarawo upenyu huri nani. Vana ukadzi mukana wawanikwa, vana mai handitoziva kuti nyange vari pavarume togona kuda kuenda kuchikoro. Pane vanoshuvirawo here kuenda kuchikoro. Kuchikoro kana ndisiya murume ndakatobvira pashi Right, guys, thank you so much for watching that video. Let me do that. It's so pathetic and disgrace. Honest. Munonyepera vana vevanhu, you are lying to the children. Muchinyepera vana vevanhu, muchiti kona church inokunamatira inodi. Kana church ichikunamatirai. Yes. I'm not condemning what you're going to kuriko. But my question is, why are you suffering? Why is the country suffering? Why is it? Why didn't your prophecy tell you with complications? Don't lie to these young children, taking advantage of young children. Honest enough, this cannot happen in any other country. It cannot happen at all. I kindly ask the leadership, Women Affairs, to look at this incident. And I'm told same day. Why do you hide with the same day? Honest. Who knows what Mwanawe Bagaita Numbo Aida Uba married? Who knows? This must be condemned. This is pathetic. This is a disgrace. We have got massive problems as a country. But you don't want to be on every day, don't put up a news of things like this. This damages the image of the country. This damages the images of our leadership. This damages the images of the people who are living in the diaspora. Are you a Zimbabwean? Did you see what happened to that 14-year-old? People, they talk to us. Wherever we go, everyone says, Philip, can you tell us about what happened to that young child? We feel so shy and afraid to tell people that we are Zimbabweans. This needs to be done. Something needs to be done. Whoever made this young girl pregnant must be brought to justice. Whoever allowed this young girl to be married at the age of that must be brought to justice. This church must be dissolved. This church must be dissolved. This church must be dissolved completely. A church must be a church where you protect people. I don't want to have a way. I'm not having a go on the leadership or in political thing. I'm having a go on what happened to that incident. The parents of this child must be brought to justice for agreeing to sell a child. You are selling your children because of poverty. You are selling your child, you are selling your children because of poverty. I don't care whether it's a culture of marrying 11-year-old, 10-year-old. You are giving 11-year-old to someone who is 20-something, 40-something, 30-something, and you are smiling, you think it's good. It's not good. It's not good. As a Zimbabwean, it's not good. I feel so ashamed today to wake up and call myself a Zimbabwean. I love that country.
I work with so many children in Zimbabwe. Look at the video I've just posted. Look at the things I collect for children. I've got drums full of children here in my house to go and give away without getting anything. Then I see children suffering like that. Right now, I've got drums full of clothes where I want to go and give children. But when I wake up in the morning and see children being, come on. Come on, guys. I don't even know the name of the church. I don't even want to mention the name of the church because I know there are a lot of people who benefit in that church. But I want to know, why is forced marriage still happening in Zimbabwe? Why are we allowing forced marriages in our country, Zimbabwe, in 2021? If Robert Mugabe was still alive, I bet he was going to make a comment. I'm sorry to say that. It's a disgrace and pathetic. I can't even look at that video. Why did you bury that girl the same day or the following day? I wish the government can go and say that girl must be brought back. And this family must face justice. The leader of the church must face justice. The leader of the church, I don't know what's the name of the church, must face justice. It's pathetic. Disgrace. How are we going to tell friends that Zimbabwe is a beautiful country? Whenever I'm in Zimbabwe, I enjoy. But people are talking on social media. You saw everywhere today, everyone says justice for memory, justice for memory, justice for memory. We work with a lot of people we respect. We collect clothes. And then people see me collecting clothes and they will ask me, Philip, what happened to that young kid? This is not fair to our children. Imagine you were 15 years. How do you feel as a father? Mwana wako achirogwa nemunhu ane 40 years, iwe une 15 years, ane 15 years. How do you feel as a parent? I can't even see mwana achichema. I cannot even imagine mwana achichema. Ndikasikwa mwana wemunhu, I can stay nemwana wemunhu akasaona kuti this one is my parent because I know how to look after children. If you see yourself as a Zimbabwean not condemning this, saying but, in every sentence if you see someone using a word but, it means you're supporting this. America, right now, they put R. Kelly. He never thought that one day he was going to go to prison. But other countries are now going. Even when we're growing up, when my teacher, I got an advantage. Those people must be brought to justice as well. It's pathetic and disgrace. It's pathetic and disgrace. That church, and this within us, the church in Kwani, I don't even want to know the name. I don't want to know the name. I don't want to know the name because I know a lot of top leaders who goes to that church. So I'm not going to. What I'm saying is, I am talking about what happened to that girl. So I played a video whereby Bakazi Ndaro 15, Ndaro 11, Ndaro 10, and it's still happening in Zimbabwe. And we're still allowing forced marriages in our country in this day and age. Zimbabwe, the country whereby I always kiss the flag of my country, is still happening, that we still have forced marriages. No, pathetic, disgrace. I feel ashamed today. Where are the leaders? Where are the mothers? Where are the likes of Umama Opamchinguri? Where are the leaders of Umama, our mama, my president? Where are the leaders of Umama, Ustembe? Where are the leaders of the church leaders to come and condemn what happened? The other day it was Women's Day. Women's Day, when you don't even talk about an incident which happened on the eve of that Women's Day, you don't even talk about it. You only want to be seen on TV saying we are celebrating the life of the Women's Day.
when you don't even want to talk about this. So it means you're supporting what is happening. Zimbabwe, let's wake up. Africa, let's wake up. What has been happening in 1818? We are in 2021. What has been happening? We are in 2021. What has been happening? Slavery must stop. Our country, we are allowing our children with item slaves. Kutengesa vana. Mutengesa vana nenyaya kuti uda kupiwa mombe. Utengesa vana nekuti uda kupiwa huku. Unotengesa mwana wako wakazvara ane 11 years. Uchinda nompa munhu ane vakadzi 6. Mwana. Then motinyepera moti wanzi tinonamata ye munamato wedu. Unoziva kuti munamato pano vese ava warikuona papa kuti kunamata hapana kana one ane motikari, hapana kana one anokwa. So munonamata chii kana muchitambura? What are you you are praying, but hapana chamunacho. Saka you believe you're just brainwashed. Why are we suffering as a country? Why can't we pray with one as if we've been told the lies? Mucheche inonamatira kuti yezvirwere vana vasaenda kuzvipatara. Saka kana mama kana muchinamata mwana uyu afa sei? How did this girl die kana mama muchinamata? Marekeri kunamata kuti mwana uyu asaita complications akafa. So don't lie. Nenyaya kuti munonamata. You are lying to the world. You should be ashamed of yourself as church leaders. Munonamata chii mwana afa? Saka mnamato wenyu waenda kupi mwana afa? And then the mother of the child atisuziva kuti anoti kudi 14-year-old, just take it 10 years wovisa wosiya 5. Mwana wako ane 13 years worara hope kuti mwana wangu aina unorogo ane 13 years. You sleep the whole night uchiti mwana wangu akatoenda unorogo ane 13 years. Nemunhu ane vakadzi 6. Ladies and gentlemen, zinukena namakwapa. Honest enough, I see a lot of big names. I don't want to mention their names. Big names. I don't want to mention their names. Big names. Oh yeah, what, yeah. You know, we have got them in the UK. The ones who claim to be, yeah, what, but can you vote me in the nominate party? The nominated voted in Chakati. Muchirega. In I nominate, I vote for someone and not stand out for such things. Ndivotere ndaita lokuzeni kuti ndoita charity. You doing a charity uchireka kukomenta nemwana amiti sio under 14 years arikuita forced marriage, but kana uda vote yangu ndio paunoda kutumira message. You can kiss that vote and keep it in your books. It's pathetic what is happening. In this day and age, bana bari kurogo bana 11 years, we are not even talking. The Minister of Home Affairs, the Minister of Women Affairs, sorry for that. The Minister of Women Affairs, talk. Don't be afraid, talk. Go to that church. Approach that church and investigate what happened. First, why? What happened to that girl? What made that girl to be in that situation? To the final ultimate we ever say. If you don't know, talk to us. It's so bad. I don't want people to put words in my mouth. I don't insult anybody. And I'm not insulting the church. I am saying that church, if it must be closed. Rwanda yakavala church effect because of things like that. Sure, and us in this day and age, to my forced marriages, mwana chitoro, mwana asingadi, mwana asina choice. Mwana asingadi, wotora mwana asingadi, mwana womtora mwana wazazo wotora norogo because of poverty. Aye man. Arieli zilugama kwa abantu beZimbabwe. Honest enough.
Because I work with a lot of children. I help a lot of children. I help a lot of children in Zimbabwe. A lot of children I help in Zimbabwe. If I see one of my child, but they know Shanda Nabo, my child is angle, I just say so. I cannot leave. I cannot leave at all. 11-year-old, 10-year-olds. Muruvumira Zimbabwe as a country with Manaman 11 years, because of poverty. I know. Guys, Ndaradziwa so. Ndaradziwa today, Ndaradziwa to the last. Honest enough, Ndaradziwa so. Tarachokwadi. I kindly ask you to sure as a country, this case must be investigated. Zimbabwe must be led by an example that bano avaga, including church yose, ngabasungwe, ababochwe, bana ngabasungwe, ndokumbira President Mr. Emerson Mnangagwa, bana ngabasungwe, ndokumbira baba, sungai bana ngabasungwe aba. Kuva uma leaders acho, bana ngabasungwe. Ma leaders church iyoyo ndokumbira Mr. President, bana ngabasungwe. Ndokumbira message ikazona baba banaba ngabasungwe baba na mai ne church yose ne leaders e church iyoyo akavumira zinzo akadaro ngabasungwe ndinokumbira ngabasungwe mwana bakumana zvinorwadza so anoza so zvinorwadza unoza ndopa unoona kuti sure so unoza zuva nezuva rine zwaro kutaura chokwadi ilanga lilokwalo. Honest enough, sure. Mwana haendesi kuchikoro, mwana anoudzwa kuti siya zvechikoro, mwana isusu where we live, mwana akasaenda kuchikoro, the parent will be in trouble. Mwana akasaenda kuchikoro, you will be in trouble. Bana vese vari kutaura kuti ini ndakuda kuenda kuform 1 ndikazisiya zvechikoro hautorogwa. Come on guys. Sake man. Accept my apology for my language. This is pathetic. Nothing that runs you to the last. Honest enough. Could a country, a beautiful country, a country in a vanu banenjere banovumira kuti sure ma church leaders atore advantage achi abuse vana achitora vana kuti nzi church wachati culture yekwani. Who can tell me the culture of Zimbabwe? What is the culture of Zimbabwe? Nas, who can come out and tell me that isusu Zimbabwe tine culture yakati yaunodudza kuti culture yekutora mwana ane 11 years orora mwana ane 11 years ondudza rubbish yokuti anzi culture rubbish. Who are you telling that rubbish kuti ona kuti culture yekuti unotora mwana ane 11 years? Who do you think you can fool? That church must be closed. Honestly, now, Zimbabweans, this is the time where you unite. To walk on the street and say justice for memory. To see kuti muri vanhu vakabatana, justice for memory. You never break the law, just justice for memory. That's what happens in other countries. You just ask kuti tokumbirawo a demo ye justice for memory. Saka munonudza kuti memory mwana uya akatofa zvakatovharana zvakatofa zvampera. Now are you telling me that? Rosa unorwadziwa so unochema so musodzi yeropa so nezvinoitika so. You cry. Honest. If I was in Zimbabwe, I could have gone to the church. Join an investigator in Ndoka. I go with security, nema police. I know what has been, but if I was in Zimbabwe, I was going to ask for an escort. Join an interview. Could what happened to that kid? Tinema leaders, Tinema church leaders, Tinema they don't even want to talk about it because they benefit. That's the road you're saying. Today, I got so disappointed. So unonyara so. I wish you I can turn around and show you my living room. Children, I have got drums. I pay Nemariango.
Drum one cost me £275. I use my own money. Couldn't he say to my drum you all? 275 pounds. This is Zaza no Bichinda no Pavana, Nemari yangu. Then ndorega kutaura. I cannot stop talking. I cannot. And I'm one of the registered charities in Zimbabwe with 3 charities. And I will never stop to talk kuti vana vari mwana kana chiapiswa. Church iyoyo inofana, that church must be brought to justice. That church must be brought to justice. Unfortunately, which justice, I don't know. But I know Mr. Mnangagwa cannot allow that. President, ndarwadziwa. Inini ndarwadziwa angutaura chokwadi. Ndarwadziwa zvikuru. Ndaenda ndikuzimbabwe ndaikumbira kuzokuonai kuti naye baba nava mwana uyu afa kunoitwa sei as a father. If I was in Zimbabwe, ndaiuya kuzokumbira kuti Mr. President, ko mwana uyu afa chii tuzoitwa sei mwana afa, what can be done for the next generation. If I was in Zimbabwe, I would love to talk to my Mutswango just to hear what Vanoti, because I know what's gonna, probably I would love to talk to them. Leaders. Whether you are the opposition or whoever, Nkosana Moyo, you must make a comment about things like this. Nelson Chamisa. Leaders, Douglas Monzolo, Tenda Ibiti. The only guy who I saw, a journalist who spoke about this, is that young guy, I can't remember his name, is it Chingono or something like that, who is very vocal. Chingono, something like that. He's a guy I saw on Twitter, on Facebook talking about this. Where are the other leaders? Where are the other church leaders? You are ignoring such important things. Man, ujuti zoti mina kazi ngithi elami indlela ihlupheko lo hulumende wenu enza angakhona izinto mhlawumbe yikho okwenza abazali bathengise abantwana abanye besebenzisa lamacheche uhulumende waseZimbabwe. No, but how can you sell your own child? In all fairness, listen guys, don't be fooled. Don't allow people to lie to you. There is no culture. That is a lie. That is a lie. Marume bose bakawanda vanoda kudana namunhu mudiki. But kudana mwana 11 years. 11 years uchirana mwana 11 years. Unenge uchiti uruitei. What are you doing? Mwana 11 years. Nehama yako neanasisi vako paunotevedzana navo havana kusiyana. There is no difference. Mwana 11 years. 11 years, mwana 11 years. Banakala vakamira apo pari pa line apo. Vana vane 11 years. Uchitarisa mwana 11 years. Mwana 14 years unenge uchimutarisa chi. Mwana 14 years. What are you looking at? Do you actually know that where I live in the UK, if you look at a teenager, mwana mdiki, are less than 6, ungomtarisa chete, mpusa angogona wa mtarisa, anokupa warning with be careful. Kungomtarisa just to look at. Mpusa anokupa warning with be careful. Usati wambotaura chi. Usati wataurisa chi. I am talking to a country yandinogara. Kungomtarisa chete, kungomtarisa mpusa akasanganisa maziso ako newe. Ipolice alihlanganise upo kukhangela likubona ukhangela umntwana o less than 16 liyakutshela ukuthi be careful, be careful. So guys, ndinokumbira please Zimbabweans everywhere, wherever you are, put politics aside on this topic. I don't want anyone to associate this with politics. I am not a politician. I don't talk any hate. I don't talk anything. I just want justice for this young girl. I am one of the guys who come in here without fighting with anybody. I'm one of the guys who enjoys when he's in Zimbabwe. I'm one of the guys who does a lot of things in Zimbabwe. And when I do things in Zimbabwe, a lot of people will tell you, I don't do competition. If I do things, then I see a lot of people starting to do things, I just relax.
I'm one of the first Zimbabweans in the UK to do a charity in Zimbabwe. And I'll stand by my words. I'm one of the first Zimbabweans to do a charity in Zimbabwe myself. I'm one of the first Zimbabweans to do a charity in 2005. And I can prove it to you with a certificates, not proven to you by anything, certificates. And all my charities were helping children in Zimbabwe. And I'm one of the Zimbabweans who doesn't choose where I come from. My charities have donated in places like Masvingo. My charities have donated in Kweru. My charities have donated in Filapusi. My charities have donated in Berengwa, Zvishavane. So I am one of the guys who loves Zimbabwe. And I'm one of the guys who goes to Zimbabwe 4 times a year in Zimbabwe and enjoy. Without anyone, yes, I've got people who can hate me because they think maybe that's the way they feel. That's the way they feel. Everybody's got a freedom of expression about someone. But I help a lot of Zimbabweans, children, mostly children. I've got so many children I help just to go and pay fees for them. Go and pay fees for them. Go and pay fees for them. Ask people who know me. When it comes to children, how do I defend children? I don't allow nonsense when it comes to children. Regardless, I don't allow nonsense when it comes to children. Children are the futures of our tomorrow, and I'll never allow. So, I don't want to spend the whole day here. I've got so many things to do, but I wanted to tell you that I condemn this. I am very, very small. I am very, very small. I'm not a well-known person. I am not well-known, and I want to make it clear. I'm not a celebrity. I'm not a celebrity. I'm not well-known. I'm just a Zimbabwean who loves Zimbabwe. I just want to say this. Kanyenda Maria utikona all men vakarora vana vadiki ngavangongorore some are marrying vana vakaedzana nema firstborn avo kana kuti vadiki. So what will stop them again from sleeping with their daughter's government? It's so sad. Honest enough, you know me as a Zimbabwean. I wish you guys how proud I am to be a Zimbabwean. When I go to Zimbabwe, anywhere I go in Harare, I enjoy. If I go to Masvingo, ask the people of Masvingo how Philip is. Ask the people who live in Harare. Ask people who live in Bulawayo about Philip's band. Ask anyone who knows me in Mutare who will tell you about me. Just ask anybody who knows about me. Ask my neighbors. They will tell you about me. I stand out and say, please, if you think I'm lying, just say, go on social media and ask and describe a person called Philip. I love people. I love children. I love children. And when I see a child like this, mwanafa, Kana one, especially in the diaspora, Kana one, the only guy I saw yesterday is a guy called Jed, a friend of mine called Jed. I felt so much pain yesterday about that girl. Honest enough. Zondi Razas here. That must stop. Zimbabwe, we are educated, as you all say. I don't mind. Kanagarora Monane 18 years and 40. I don't care. I don't care. I don't care. Kanagarora Monane 18 years. I don't care. But chansinga ndilechoti munoenda kuchurch mwana unobata vana vadiki mwana ane 11 years moti murume wako uyu. Izvozvo that thing kana zvichireva kuti inini I'll die for that ndichazvifira. I'll die for them. I'll die for that. I don't want to see that. I don't want to see that. Church must be a church inofana kuenda kuti vanhu vaenda kuchechi kunodzidza zvinhu zvakanaka hunhu. Haikona kuti church inoenda kunoita magora, marep places.
Ngaibva kwechechi iyoyo kana yakadaro ngaibvakwe. If you see yourself defending that church, autaura chokwadi, oh, not even one social media iri powerful radios to discuss about that incident. Kana kuti munoskei, amen, chamunosca. I don't even know what are you afraid of to talk about that. Kana kuti rufu ratova chimwe chinhu chamunongofunga kuti it's just a small matter kufa kwevanhu kwatova something chamusingasvi. I don't know, maybe you're like that. Maybe into seli iyoyo ukuthi mfavele seli ijayile. Umntwana afi, umntwana le-14 years ebeletha ama-twins. Those girls, ma-twins acho achakura asina baba asina amai. They want to know what mama wedu akafa sei. They want to know what mama wedu akafa sei. Then bachabuda kuti akakarogwa ne-14 years. And then you smile. Then you want to talk to me. Then you want me to look at you. You allowing such things, rubbish, nonsense. You're going to show a church, a big church in Evanua, in the church, you're from Zazada. Nothing about your command. You don't hear me talking like this. We want justice for that girl. But even my lawyers, my ministers, MP area yo pa metisho manaye amena kuti ari kupi. Councillor yo area yo amena kuti ari kupi. Mayor we city yo amena kuti ari kupi. Chinja unongogona chete ndisirewo dhora nditengerewo nyama ndisirewo dhora but apana zvamunoita vanhu vanokuchiona uri MP uri councillor to look after us. If I was, unfortunately I will never be a politician because I don't want to be. If I was an MP area yoyo, I was going to be the first person to go to the police station. If I was. That's why I'm so proud to be in my church angle. Okay, guys, le background is abantwana lab. Listen, Judith. I understand you, but I don't care background. Umntwana ole 14 years. Umntwana yijuvenile gazi lutho. Umntwana ole 14 years gazi lutho. I expect you to have programs anjengawo Malume Tamu talk about this. Please, Malume Tamu, whenever you're listening. Talk about this. I've got abantu very powerful on social media, abangani. I've got uZenzele, I've got Otamu, Osisa. I expect you to attack this, but maybe I don't want to further laws and about pressure. But honest enough, before you do your program, guys, let's tackle this. Let's end this. This must end. I doubt it. I don't know. I don't want to divide people. Angas, this thing must end. Stop completely, immediately. This must stop, guys. That's what I wanted to tell you. Ndaraziwa ngizobuhlungu kakhulu ngomntwana lo. I wish I can talk to Monica Mtswangwa. She's a mother I can talk to and tell her my anger over it. Monica Mtswangwa. I wish I could have spoke to the president himself. I wish I can talk to Nelson Chamisa. Nkosana Moyo. You are the futures of our country. Or if you were to become a president of the country, will you allow these things to happen? Is this forced marriages in the constitution of Zimbabwe? No. End of. Guys, have a nice day. I'll end up with that video again. Let me play that again. That was Jonas. Replay the video. Ngati nini ndiri muposti uri kuda ndichedza gwara rakanga richitevedzwa nababa vangu. Ndina vakadzi vangu vakadai navana vangu vakadai. Ndikarega chipositori
zvinozvichireva here kuti ina handichafanira kunge ndina vakadzi nekuti vakadzi ava vari kundibetsera vakadai vakaita sekambani yangu vari kundibetsera ina handishandi handitese handisi kushanda kwandinoita ndinoshanda muminda yangu iyi saka kuwanda kwavakadzi vangu nokuwanda kwavana zvinoreva kuti basa rangu rinokwanisa kuriita kusakura nekuti minda yangu yakakura kudai zvakusakura kana kuti rimwe basa rakaita sokura makonye namaoko rinenge richida maoko akawanda zviri kundibatsira zvikuru kuti ndigone kuwana upenyu nawo saka kana ndikarega chipostori ndezvichireva kuti namaoko munda mangu anoita mashoma mama pamakaroorwa napapa mune 16 years kuchikoro makamasvika pakadii kuchikoro nakanga ndasvika form 1 makapedza form 1 ndisati mapedza form 1 pari zvino ndina vakadzi vangu 4 mukadzi wangu wokutanga ndakamuroora ane 16 years kwamaterera chinofanirwa pamwe wakaita mudiki makamuroora nemakore mangani uyu ndakamuroora ane makore 11 zvakaonekwa zvakare nemweya kuti makakodzera kuti mumuroora ndinotenda ini pamakaroora mukadzi wenyu wekutanga aine 16 years ini pachenyu makanga muine makore mangani ini papo ndakanga ndine makore 27 28 kwepo pamakaroorwa imi maitoda kuzvigamuchira here kuti takuda kutoroora ngati sezvo ini ndakaberekwawo navabereki vangu chingopinda chechiyeni vabereki vachingotuzwa kuti zvichinge taudzwa nemweya hapana chinodini hapana kupikisa saka nazvakuaaa imi makaroorwa mune 11 years makazoita mwana mwe mava namakore mangani amai makaroorwa namakore mwana wakutanga mukamuita naweni 14 years hapana dambudziko ramakatoipa kusungunuka hapana vanaaangani aiwa tinotenda padanho refamily planning unozvona sevasikana tinokozvara tinochechi kwatinongotibara naye zvara naye muwanda semuchechi wemugungwa saka tinokozvara hatiitina nefamily planning yatinoita munoshandisa ere tina zvatinoshandisa kana vana vaviri asi tikavana vaviri ndakazvara vashanu vatatu vakafa sei vaita sei chimbo chidisa chiri kuzvipatara ngotovandaaa ngokuonezvavara saka variko vanhu nhumbu yechitatu tinotenda isusu pachinero chedu tinobvuma kuti isu chiporofita chacho chechikwedu ndo chinotibatsira pakurapa zvirwere zveshe zvenyika zvatinosangana nazvo ngekuti hatitarisiri kuti kana mwana wangu kana kuti ndichinge ndarwara handifunge kuchipatara ngandikodza asi vaprofita vavo chechikwedu nesimba rechechikwedu nemvura dzinonamatwa chechikwedu ndozvatinobva mazviri kuti ndo zvinotiporesa kana takatarisana nenyaya dziriko munyika mazuva ano dzechirwere cheshuramatongo titora sei munombosangana navo here nadzo mukati mekereke yenyu vanodero vanhu kuti zviriko asi isu hedu pachinamato chedu zvandamboreva ndikati hatina chirwere chetinofunga kuti nechiprofita chekwedu tingachiponewa saka tinongona kunzwa asi hachisi kutikurira nekuti vanhu vari mukati mekereke medu vakarwara tinogona kuvaporesa kuchingwa kuti kana dzinge dziri mhepo dzimwe dzavangatimisira nawo vanhu vongoti kana kuti aids mhepo unogara nechino Sinogara pasi. Nevana zvese chaizvo vana vedu imomo. okay. Unokwana here manje? Tinotokwana, hatina kana dambudziko.
saka mai vangu kwatakaberekwa uku mai vangu ndochinamba 6 saka tichitongokura pamba pebisu ndinorwadziwa nei namai inini ivo vachiti murume wavo vachingori naye sezvozviniwo nguva yangu nababa yangu kwana mai inini nababa yangu kwana bereki saka mai ndikati aivo sezvoti zvichingoitika saka handina dambudziko nemunhu ini. Mune vana vechisikana here? Pavana venyu imini vechisikana munotarisa kuti varoorwe nenzira yepi? Sezvakamboriwa ndikati ini ndakazvarwa nababa vangu vari Musonde, vana vangu ndavagarira Musonde, vanofanirwa kunge vachiteedzera tsika yababa vavo ini yandi munoona vana vaduka havagoni kuti vangawanana, asi kuti munhu mukuru kukuru anoreva kuti munhu wavaoneki wakukwanisa wavane zvaanazvo vanokwanisa kunge achitengesa kana kudii zvinokwanisa kuti agone kudii kuzovana vakadzi kana vakawanda. Saka tikati mwana muduka waroorwa nemwana kunorora kwakadira hakuna mberi kwakunoenda, asi kana mwana akaroorwawo nemunhu mukuru une mombe dzakawanda kana kuti une chii zvinoreva kuti uchagara kuti upenyu huri nani. Kuvana vakagumukana wawanikwa ana mai vaizwa kuti yango vari pavarume togona kuda kuenda kuchikoro pane vanoshuvirawo here kuenda kuchikoro kuchikoro kaarichamurume ndakatobvira pazvinatokona Right. Okay, guys. Thank you so much. You're right. You heard that video there. Children are being forced to get married at the young age of 11, 12, 13, 14, 15, 16. They're being forced. They don't want to be married. They are being forced by these church leaders. And I don't want to lie to you guys. I just wanted to do my part as someone who works with children. I wanted to do my part. I've done my part. Do your part. Condemn what is happening. If you think it's wrong, condemn it. Do your part. Do a 2 minutes video clip. Do 1 minute. Do a petition. This must stop. Condemn this. It's bad. Do your part in support of memory. Justice for memory. This family, whoever did this, whoever allowed this to happen must be brought to justice. So I have done my part, and I'm not done doing my part just to be seen. I'm doing my part because I work with children. I work with children. How do I work with children? I contribute a lot to children in Zimbabwe. A lot. If not more than 800 children I'm helping in Zimbabwe. I'll be lying to myself. So I am so upset, very upset, very upset. Let me tell you something, guys. All of you celebrities who are doing a lot of things, we are coming towards December. You'll be sending maposi kuti tokumura mundi ndanominatwa pazvinhu zvandinoita. I will never vote for you. Forget, don't send me those things. When you don't talk about these things, you are the people who can be talking about this. Some of musicians, you'll be talking about this, condemning this. Popular people, you should be condemning this. But I don't vote for people like that. I don't. I vote for people who stand for children like this. You guys, enjoy your day. Don't feel insulted. Don't get upset. Anger makes me speak like this. I don't tolerate nonsense when it comes to children. I cannot even imagine a stepdaughter, a stepchild, a stepwhatever, a son to my child, a daughter to my son, to my child, a daughter to anybody, to be treated any other way. I cannot imagine. I cannot imagine 11-year-old, 11, just a tiny kid like this,
11-year-old pinda mota and pinda mota 11-year-old naye ku-falls naye because of poverty, because I think it's on a barbaric, because barbaric does something pathetic, disgrace. Not me. I'm not that type of a person. Never. I don't even put a foot in a church like that. If I see a church like that, I would rather throw a stone on the television and break the TV. I don't look at things like that. It's pathetic. Government of Zimbabwe, they need to do something about this. Munhu iyoyo anofana kusungwa chete. Katenderi zvinhu zvakadaro so. Hazvisi right. Mwana kufa. Kunovigwa same day. Mwana afa, matoenda nomuviga. Unonzwa kuti culture. Wose munhu anotaura kuti culture, ndiudzei culture yeZimbabwe ndeipi culture yeZimbabwe. Ukanudza kuti culture yeZimbabwe, unonudza kuti culture yeZimbabwe ndeipi culture yeZimbabwe. Unonudza kuti kuroora mwana ne11 years culture. Rubbish yakadaro, nonsense yakadaro. Ndeipi culture yakadaro. Pathetic. Guys, have a nice day. God bless you all. My name is Philip Swanda. I just got disappointed today. I don't want to lie to you. So disappointed today. Inindiripa izo ndikutopheka zvinhu kuti rekandini nopa vana veZimbabwe. Apa ndikuona video yakadaro so. No, I don't want to be associated nezvinhu zvakadaro so. It's so bad. It's not the right and so. Have a nice day. God bless you all.